huyo mwenye amenipigia akanitumia picha wakiwa bahari sasa. They are naked. Nikakuwa tu patient. Halafu that phone ni mimi mwenye nimenunua yenye nimepiga picha na everything. Hakuwa amewahi kunjibaia simu. That one, it was not the first case. We had more cases where if you didn't get him with the evidence, he started crying and speaking with the tongues. Allah. So nikatoa picha nikamwambia huyu ni mweme. For 9 years, Jane has endured this marriage, hoping that this man would change and begin to warm up to her and love her the way she wanted. It has caused a lot of trauma in her and the children that they brought together with this man. Now today she's coming to you to share her story and her experiences. Karibu sana Jane to the show. Asante sana. Tueleze kwa kifupi unatoka wapi na maisha ilikuwa vipi kule nyumbani uki grow up? I'm from Embu County, but it's Candid. We are 9 in our family. I'm 60. Mimi ni wa sita. We were born there. We have 5 boys and 4 girls. Behind me, we have 3 girls. That is how my life started there. Okay. Yeah. Na kusoma and all of that. I went in a certain school in there mbele. I remember very well when I was in class 4, my father and my 2 brothers, they got arrested because of the case of murder, where my father stayed in the prison for 20 years. Oh no, what had happened? We were in the pre-wedding, on my cousin pre-wedding. The case happened when we were there, so I was not sure. Only I heard that it was a murder case. And who was accused of murder at this point? Neighbor, our neighbor. Yeah. Your neighbor was accused of murder, or your neighbor was the one who was murdered? Our neighbor is the one who was murdered, but my brother was accuser, where they were together with my father and another brother. Yeah. Okay. And so they were locked up? Yeah. Yeah. So what happened later? They stayed there for a long time. Even when I did Form 4, they were not there. My father was not there. But thank God, for now, he is home now. Although now he is old and the age is up. Your life pale kwa village ilikuwa vipi, given that babako pia hakuwa pamoja na nyinyi mkilelewa, alikuwa ana serve time because of the case that was against him? Ilikuwa vipi? Mamako alijaribu vipi kuwalea? Life was not easy. Let me tell you, it was by grace of God. The life was very difficult. Yeah. When I was in Form 3, Okay. then I shifted to my place where I got a sponsorship to Alende in Umoja. Okay. That is where I work out. I done my education. Alinichukulia kama mimi ni binti wake. Yeah. Nikakaa naye for like 3 years. Akanisetia exam. I did it. Akaniambia nilikuwa ninafunza huko ECD education. And the other part-time work that I got outside, she got no problem. Wow. Ulikuwa ukimlelea watoto kama bado unaenda shule? Yeah. Okay. Yeah. Yeah. So what happened next? From there, I stayed like 3 years. I managed to save my money. And then, because of the time I was rushing, nikaona siwezi nikifanya kitu kimoja. Then I shifted from there. I went to a place called Thika. Yeah. Hapo ulikuwa umeenda job? Yeah, there I was working now. That is where I managed to get a job from 2013. I stayed there. Yeah. Okay. So tuko hapa because ulimit mtu while ukiwa pale Witege ambaye maisha yako imerevolve around mpaka mahali umefika saizi. Yeah. Tueleze ulimpata wapi, alikuwa mtu aina gani, ilikuwa vipi ukaenda kuolewa na yeye? Yeah, when I was in Witege, I was, let me say from the beginning, I'm Christian believer. I believe in God. I'm born again. Yeah. And if it was not in God, hata sinjui maisha yangu ingekuwa wapi. Let me tell you, I was well abused.
that time I got a man, 2013, where he promised to marry me, and we entered in a certain relationship for marriage because he was a Christian. And that man, he was not working, but in my eyes, he was humble and he was born again. Yeah. At that point, when you met, are there any characteristics that you spotted in him that probably were red flags that you ignored at that point, before you even decided to marry him? Before I started to dating, I didn't deceive that flag, but there is a certain guy who came and talked to me and he told me, are you intend to marry this man? I told him, yeah, I intend to marry him. He told me, this man, I had been sleeping with him. I don't know, the reality. Because I love the man, I just ignored and I said, I can't believe the thing that you have not seen. Yeah. Ulijaribu kumuuliza huyu mwanaume kama kuna anybody mwenye angekuja kujaribu kuharibu relationship yenu? Yeah, I did. And he said, he is fully crushed and he is not responsible for the thing that the lady is saying. So it was a lie. Yeah. That time when you were planning this wedding, what are some of the things that you went through that would have been challenges to stop you from proceeding with marrying this person? The thing that I was going through, the biggest challenge, the man was not working. He was staying on a sister house. So I had a lot of money to shift him from there to good place because of wedding preparation. Where I shifted him, nikamtafutia mahali kwa kuishi ili tuko tunaonana, so that we can start visiting the parent and informing them we have plans wedding preparation. Yeah. Wakati mlienda kwa wazazi wake, kuintroduce kama nani? Wazazi wake walikukubali? Ulienda vipi pale nyumbani? Wakati tulienda kwao, tumbisinzia, their parent accepted me very well. Very well. They had no complaint that the time. And very well, the man was humble. And our parent told me, the boy is good, and he is the only boy in the family. The others are young girls. So he wouldn't be serious when he get married. And that is their prayer as a parent. In the process of going their home, I just noticed they have no house. Because when we went there, we slept on a grandmother's house, and the man was scared to share the story with me because he was ashamed. Now, from there, we just went, and I realized he had no house. Because I had loved him so much, I had a saving on my account, where we discussed that so it is good to be on our own house at our own place. Yeah. And this house you were building for who? For the parents? We were building for us, me and my husband at that time. And their parents still, they had no house. Their house was not looking well. Yeah. Yeah. And all this money was coming from you, only you? Yeah, the money was coming from us, and the boy was not working. Yeah. So what encouraged you, or what advised you to decide to change their life even before the wedding? It is because I had a future with him. I trusted him so much, and I loved him so much. Yeah. So what happened next? Then we built the house. The house, in the process of building house, ilifika pale after our wedding. After our wedding, akapata kazi, train recruitment. Why we went to Nakuru because
That is where he was staying into a hangar place. Tukapata recruitment. That house ilikuwa katikati. Venye tulipata recruitment tukaenda. That is about 8 months or 7 months in our after our marriage sasa. Akaenda akachukuliwa. Mimi akafanya recruitment, tukaomba, tukafanya sacrifice. We believe in God, even him, he was believing in God that time. Akaenda akachukuliwa recruitment, jina lake likapata likula la mwisho. Alafu sasa venye alienda training, aliacha bando, nyumba inaendelea kujenga na mimi naendelea kujenga, and I'm still breadwinner kwa sababu kwa training hawawezi lipwa. Yeah. Na before hata wedding, ushaanza sasa kujenga nyumba. Yeah. Nani alifinance wedding? Kwa sababu unasema hakuwa na kazi hata kusaidia kurenovate nyumba ya wazazi na kujenga nyumba yenu. I'm the one who did it through my account. I under saving with my own money. I finance everything. Even mpaka wazazi wake, I remember very well, niliwapimia nguo because I took them as my parent. Yeah. Yeah. Then what happened alipopata kazi? Now, Mungu alimsaidia akapata kazi. After kupata kazi, everything changed completely. Ilikuwa 8 months after harusi. Yeah, it was like 8 months if I can remember. Everything changed. Remember, when we were planning the wedding, my father was in the committee. Tulikuwa tunaenda kumvisit na him, and he knew very well my father is arrested and is in prison. Now amepata kazi, ametoka training. Before I end job, aliacha nikuwa mgonjwa. I under 3 months pregnant. Which I miscarriage. It didn't went well for me. And he knew very well. From there, kutoka kazi, then day after yeye amefika sasa venye wanapeangwa wanaendangwa wanapelekwa bahari ili sasa warundi huko wapumzike. I saw a message from my sister. Ilikuwa inasema hivi, do you know, in our family we don't believe in wedding. Yeah, that is what I saw. Then I tried to ask his brother why it is that is happening, and I have never seen it before. He just cooled down and he told me, I will ask her what is the problem. I just assumed, and he assumed the man is in love with me, so he must ask her sister. But unfortunately, he didn't take the thing serious. Yeah. Na wakati wa hiyo wedding, did they show up at the wedding? Walikuwa support, walikuja, walishughulika na hii shughuli kabisa mpaka mwisho? Walishughulika na hiyo wedding kabisa. Through me sending them, they are using my money. So kazi yao tulikuwa hizi kushughulika peke yake. Yeah. Na wazazi wako walikuwa wanajua kama wewe ndio una support kila kitu kwa hiyo? Wazazi wangu kuongea ukweli wako wanajua. Because I remember one time when tulienda kama sasa nikaambia babangu ndio tunapanga harusi na iko karibu. Babangu akaniambia marriage is good. I believe in marriage because even me I went your mom through wedding. Yes. And the church thing, it is not in bad. But I don't trust that tribe. Where? That is what my father told me. But I don't want to wish you bad luck. Yeah, that is what my father told me. So, singemwambia mvulana ana pesa ati nataka mimi kufinance the wedding. Yeah. Pole sana. Unaposema 8 months after the wedding the man changed. Unfortunately ume lose mtoto wenu wa kwanza. Yeah. Alikusupport, alikuwa emotionally there, physically there? Yeah, wakati nilirudi mtoto wa kwanza juu akienda training aliacha nikuwa pregnant kama 1 month. After telling him that time he was in training, hakuwa amechange, nikamwambia it went this and this, nikamwambia, and to make the matter worse, mara niliona red flag kabisa. Alikuwa ameambia sistake mwenye anaishi Wetevye akunje anitoe hospitali alipie pesa zangu mimi nilikuwa nazo.
Halafu walizima simu. Hawakukunja. So walichukua pesa zako? Singeweza kujiribia mimi because I was admitted na patient ni ngumu sana kutoka. So akapigia simu na simu ya uko mahali alikuwa training, akamwambia hivi, fanya hivi, unifanya nini, chini akitoka mtaenda kumwangalia na mulipie. They thought I had no money and they know very well I was financially stable. Wakasima simu. So it happened, God sent the people where I was going to the church, ni wao walikuja kunitoa. Oh yeah. Ukarudi home. Nikarudi home sasa. Yeah. After kurudi home, sasa maisha iliendelea sasa, si pandu ikaendelea sasa. After kukunja hapo ndipo sasa tulikunja after kutoka training, ndio sasa sister yake alindikia message on the community, they don't recognize wedding like a big thing. Wedding is like useless. Mbona alikuwa na shida na wedding ukiangalia? Maybe I thought on my thought because I don't know. I thought for now they don't need me again because yani brother yao amepata government job. Yeah. So it's like alikuwa anakueleza kwamba hawa recognize hii marriage yako. Hii marriage yangu. And after I miscarried the first pregnant, nilikaa for like 3 years and kitu because I got married on 2014 and for now my kid is turning 7 years. Nilikaa miaka 3 without the kid. Sasa alikuwa nakunja after training sasa venye amekunja home after kuandikiwa hiyo message na sister yake. Alikunja ananiambia ati mamake anasema nimekaa sana bila mtoto. Yeah. Nikamwambia mimi kulingana mimi sijakaa, na tena kama ningekuwa nimekaa kukaa ni kwa watu wawili si kwa mtu mmoja. Yeah. Halafu Maria alienda kupostiwa after training, Maria alipostiwa hatuna mtoto, na halafu nilikuwa nimetake responsibility asa angundi lende. Sasa Maria amepostiwa ana pesa mpaka kwa training kitu yake ikiisha kama nguo everything kukipanwa. I'm the one who is supposed to buy for him. Sasa mimi ninamumbaia akienda training but after kutoka training Maria alipostiwa job, it was from Thika where we were staying. I had to do shopping like before I had to pay the housing car. I had a complication after first losing of first pregnancy. I had a complication of bones. They gave me a lot of problem where the doctor told me I should not work. But I continued with work, but I look for housing car. Sasa huko Maria alienda job, ni mimi nilikuwa na take responsibility. Maria ameenda because yeye mshahara yake ananiambia nje ingia, na nilikuwa na trust for that. Na rafu huko ni mimi nalipa housing car, na ni mimi ngazi ikisha Maria yako ni mimi namtumia pesa. So unashughulikia nyumba mbili? Nashughulikia nyumba mbili. Yeah, na nilikuwa mimi naamini that time venye ananiambia kabisa. Halafu after that sasa ameniacha mahali ninakaa, yeye yako huko mahali anakaa. Nikipewa ruhusa mahali nimepata job sasa ninaenda kumvisit. One time aliniambia sifai kumwenda kumvisit kwa mdozi wake anakasirika sana. Nikapenda kunjua kwa nini mdozi anaweza kuwa anakasirika kwa sababu ya wife ya mtu kwenda kumvisit. Then nikakuwa I had to be concerned about what he told me. Sasa venye ameona nimekuwa concerned sana, in drop that yani akan drop hiyo issue akasema mimi sikuwa na shinda, nilikuwa nakwambia tu for the sake. Sasa kutoka hapo ndio niliona maisha kweli imebadilika, kwa sababu huyu kitambo angependa nikae mbali na yeye. Yeah. Sasa alikuwa anatafuta excuse. Alikuwa anatafuta sasa excuse ya kuniepuka. Yeah. Okay. Yeah. So iliendeleaje? Wakati alikuwa shule hata mbivyo apate kazi, kuna hii protein tulikuwa tunafanya nini, tuna ango yake, and I thank that ango so much. He was very concerned about our marriage. Akatuambia kuna protein alichukua ya chama, anafaa kufanya nini, anafaa sisi wenyewe tulibe, abe kama huyu kijana yake ndio ni mvulana kwa familia, tuendelee kuliba njoo imemshindia kuliba. Na sasa
nikituma pesa sikuwa natuma, singine natuma direct na mimi singine juu my husband yana pesa, singine natumia kwa simu yake. Akatwambia muthoni, lipeni title watoto wangu, wakati hiyo title itatoka ni mimi ni nyinyi mtaandikwa jina. So akasiftiwa huko, akaenda sasa my husband sasa akasiftiwa job huko, akatoka huko akaenda place nyingine. Alafu sasa akaniambia hivi, hiyo imetoka, itabidi ulete kitambulisho tuandikwe jina. Mimi I had trusted him so much. Nikamupea kitambulisho, akaenda. Nilikaa bila kushughulika hata iko wapi because of the I had trust on him so much. After that, after trusting him so much, nikampea kitambulisho na everything. Later nilikuta jina iliandikwa yake peke yake. Nikamconsult, nikamuuliza kwani hapa kulienda anji venye niliona title ilikunja sasa where is it? Akaniambia si kitu yangu ni yako na kitu yangu ni yako na yako ni yangu. Nikamwambia it is true, lakini wewe hakuna yako yenye niko nayo ati yenye umefanya financing. Wewe ni wewe uko na zangu zenye nimefanya nazo na usimiandikwa majina lako. Are you sure we are not after something and the way your family they abusing me, mistreating me and you are not asking them? Akasema mimi niko sure. Hivyo sasa ndivyo kulienda. Tukakunja sasa 2017. Mungu akatubariki na mtoto. Sasa venye alitubariki na mtoto, alitubariki na boy. I had to continue the responsibility kwa sababu yeye anasema mshahara yao ni ndogo, iweza majukumu, and I was very able. Sikuwa nashinda because I was building our family according to my mentality. Sasa 2017 ndio Mungu akatubariki sasa na mtoto. After kutubariki na mtoto, maisha tu nikaendelea tu kutake responsibility. I was paying house 10,000 and the house single. Yeye akikunja tuseme sasa niko na house single, namwambia utavua nguo mapema ili ufanye nini, ili nikienda job acha na mtoto peke yake. Anaambia house single in front of my eyes, unadhani wewe unatumbua mwingine kwa nini? Hivyo ndivyo alikuwa anamwambia. Kwa nini napea mwingine stress? Nikasema sina issue, tunaendelea tu. Mimi nikajaribu kumuita peke yake, nikamuuliza kwani ni nini kinaendelea. Nikiambia usingaro hivi unamwambia hivi. Akaniambia yeye ameokoka, ni ruma na kuanga nayo mingi sana. Nikamwambia kuambia mtu afanye kazi yenye nimemuitia huko afanye, si ati sina huruma, ni kwa sababu I'm trying to help how to do it and I'm the one who know venye nafaa kuinjua. Yet to come because it was long distance relationship. Akikunja hako kwa simu kila wakati. On 2018 nikapenda kunjua kwa nini mtu hayuko much interested with me. Akikunja hayuko interested, ako kwa simu kila wakati, alafu anaingia mtandao. 2018 sasa anaingia mtandao kila kitu. I had to call another my cousin mwenye tuko kurusi, nenda nikamwambia kunaenda hivi na hivi, na mimi ninaona the man has changed completely because he is not supporting me. Anaweza kuwa ana pesa venye anasema, lakini mpaka mambo yangu nikimwambia I support, at least anibweke ile mentality kama watu wenye wako na future. Sasa akaniambia uko sure mwenye mlifanya harusi bila job? Nikamwambia kasini wangu alikuwa anajua, lakini my family hawakuwa anajua, sasa brother and sister. Nikaona akikunja anataka anakaa sitting room until late night, and then anakunja maybe kwa bed when it is late. Nikimuuliza anasema ana peace of mind. Nikamuuliza unakosa miss, how do you lack peace of mind and you stay alone where you stay and it is long distance? You are supposed to have a peace of mind, and alafu ndio mtoto wetu hata simu kubwa unakosa peace of mind kwa nini? Tukaendelea tu, nikaassume maybe mambo mingi na ako nayo kwa job, the thing will change and stay in yonder. That is even niliona sasa. Pandaye imagine change venye tuliendelea in the name of change, ndio niliona anaendelea kufanya. Nilimemba huyu mtu hakutoa kitu kwangu. Tukienda kwetu wakati wa preparation ya wedding, kwa kulikuwa na ng'ombe moja tu.
ng'ombe moja. Ndiye aliuza ili aende kunjua kwetu na one of his relative. Kwa hivyo aliambia babangu, when my father was in prison, alimwambia nikipata kazi juu ninajua Jane is prayerful and we are prayerful, nitarudi kukuambia. He never went back to our family. Kwa hivyo tukakaa sasa hivyo ndio niliona change. Sasa nikakaa nikimuuliza tutaenda lini. Haya, sasa hiyo ni on 2019. Sasa nilikuwa na mtoto mmoja, sasa huyo boy peke yake. Sasa anapewa ruhusa mali anafanya kazi, walikuwa anapewa after 1 month. Ni Mungu tu ni mwaminifu. I was praying, nikasikia huyu mtu atuko pamoja. Halafu anapewa ruhusa 3 months ya kunjio na unamtumia kila kitu yenye anataka. Wewe sasa unamtumia everything. Akitaka credit tunamtumia ngazi ikiisha. Yeye ni mtu wa butimbo tu kama mimi. Akienda kuwatch ball anakuambia yeye akunywe pombe and everything something kama hizo. Akienda kuwatch ball anakuambia hivi, mimi naenda kuwatch ball mahali fulani na sina pesa, nijenge na mwekea kama 500 kama niko nayo. Although sikuwa ninakosa. That is the reality. Mimi namwekea. Anaenda unawatch ball. Imagine God is faithful. On 2018 I got a call. Nikaambiwa hivi, nimepata namba mnachatangi na huyo jamaa. Nikamuuliza jamaa mgani, akaniambia anaitangwa Samuel Mukisivi. Nikamwambia mimi simjui. I just try to pretend and to end his nakedness. Nikamwambia mimi simjui. Alafu because sikuwa ninataka kitu yote itani disturb my mind, and I was very focused on that man. Huyo mwenye amenipigia akanitumia picha wakiwa bahari sasa. They are naked. Halafu nikakuwa tu patient. Halafu that phone ni mimi mwenye nimenunua yenye nimepiga picha na everything. Hakuwa amewahi kunjibaia simu. Ni mimi nimenunua na pesa zangu. Halafu akakunja. He just came home back to visit us. Mimi sasa niko na sira na everything, niko na evidence. Sasa 2019 mwanzo akakunja, yuko concern, akiwa sitting room anaongea na video call. Venye anaongea na video call hapo ninaona tu wanawake anaongea. Yaani sijui ananipepa hanji. She thought I'm very stupid, or I'm the person whom I can't understand anything about life. Hivyo ndivyo niliona. Ninakuta anaongea na video call na mwanamke. Alafu nikipita anatoa video call anaweka preaching about the revelation of coming of Messiah. Alafu mimi nikamwambia hebu hii simu nione. Nikakuta kwa preaching. Another time tukienda bed alali saa 7 ninaona kabisa wanaongea na mwanamke na video call. Nikiamuka nikijifanya na binduka anaweka the preaching about the preparing of the coming of Messiah. Sasa mimi sile picha nimeweka na niko na evidence na kila kitu. And sasa nikaona the way the people they are not supporting me. Nikiambia mamake nothing will happen. Because wanamsupport sana. I had to call my bishop mwenye alituunganisha harusi. Nikamwambia bishop, the thing is not going well here. Akaniambia tesi, nikamwelezea mimi ni nani. Akaniambia that time I was calling bishop, the man was there, so I was not gossiping. Yes, alikuwa akisikia kitu. He was hearing everything. Sasa nikamuuliza bishop, akaniuliza where is he? Nikamwambia ako hapa, mpe simu. Akauliza unaweza enda Nairobi sasa to solve the issue. Our issue. Akasema naweza kunja. So we went there. Hakuwa anajua mimi niko na evidence na hizo picha nimepika kwa simu yangu nikaziweka kwa sababu that one it was not the first case. We had more cases where if you didn't get him with the evidence atalia na inue Bible. He was crying and when I lift him Bible alafu unaachwa hapo tu kama alafu you know you have bitterness and you remember what you have gone through. And the thing that you have make it possible was that wending to stand and that marriage. Analia na inua Bible hivyo. Alafu bishop akamwambia what is that happening? Nini kinaendelea? Akasema
Jane anafuatanga mambo za kuambiwa. Alafu mimi Jane anipe heshima kama bwanake. Akaulizwa na Bishop, ni heshima gani unahitaji na Jane yakube, kwa sababu all time it is the Jane who is coming with the complaint. He started crying and speaking with the tongues. Allah. So, hakuna the way that you could have explained to someone that the man is a sinner or it is doing something against even in my own family. So I was suffering alone. Alafu sasa nikatoa picha nikamwambia huyu ni mweme, nikamwambia kila wakati ukikunja kesi yanalia. Huyu ni isi picha ni sako hii. They are naked and that I follow their conversation on the phone. Alafu anamwambia huyo mbembe anampenda sana and everything. Alafu he tried to cover all those things and said it was not true. When I brought up the evidence, Bishop akaona na akaona. Bishop akatuita pekee kila mtu kando. Akatambia hivi, do you know what, Jane? We have gone through a lot and you are young. Wacha nikwambie, huyu mtu hatawahi change hata ukae naye miaka 10. Ndivyo Bishop aliniambia, akaniambia either, akaniambia I'm not discouraging you, are young and even the man is young. Either you are the one to decide to stay with him or to quit, because this habit will never change. That is what the Bishop told me. Alafu akaitwa, mimi sinjua aliambiwa nini juu yako niambia. Alafu the Bishop was too good. He was trying to follow up and see what happened. Sasa 2019 tukaendelea tu, nika in the mind, nikasema let me see or you will change before 2 years or 3. Now the year is running, it's not waiting for us. 2019 to 2020 ikavika after from the case from the Bishop akasema ametubu, venye nilionyesha na evidence ametubu. Alafu ilikuwa band company, there was some band company. He loved his family so much and he is not needed to lose a family. That is the reality. Mimi nika accept tu hivyo because mimi my intention it was about the future with the man. Na mimi according to the family that I came from, we believe in marriage and we respect the marriage so much. Alafu sasa akagunja akaniambia hivi after kutoka kwa Bishop, si nimesema sasa. Alafu anasema after kuonekana kwa picha ndiye amesema ni bad company. Mbeleni alikuwa nakataa kabisa. Alikuwa nakataa kabisa. Alafu sasa pandaye akakunja tukaenda home. Avuta kwenda home sasa, si amerudi mali nafanya job na mimi niko mali niko. Nikakunja nikaona sasa utakutoka huko. Ameandikia ule mwenye tulikuwa tuna kesi ya pando, amemwandikia message akamwambia Mbembu niko Thika, nilikunja kuwa na mtoto. Hakuwa anajua kama niko na hiyo message. Alafu wakichati kitu na yule mtu na wakichati kitu na yule mwanamke, huyo mwanamke rasima angenipigia simu anionyesha mimi sio kitu. Of which mimi sikuwa na issue. 2020 when I was pregnant, huyo mwenye tunakesia sasa huyo mwanamke, remember ile nyumba yenye nilikuwa ninajenga huko kule ilikuwa complete and akiwa shule na everything, akiwa training bado. Akiwa training. Their parents they shifted that from their house to my house. Sasa yenye tulikuwa tunajenga. So tukakuwa sisi hatuna nyumba nao wanakaa, of which mimi sikuwa na issue because I take them as your parents. I took them as my parents. Me I had no problem. To make the matter worse, tumetoka ku case, nimeona message kwa simu yake sasa amekunja Thika. Alafu huyu mwenye walikuwa na kesi, tulikuwa tuna kesi naye, alienda kwa hiyo nyumba, wakiwa wameshikana na sister zake. After kushikana na sister zake wakaenda akakunja, wakapigwa picha na mpaka wasasi. Alafu wasasi wake ni I had to call them, nikawauliza nilisikia kwa kulikunja mtu na mnajua vizuri kabisa tulifanya harusi na Sami na hakuwa job na hiyo nyumba yenye mlileta hiyo mtu ni mimi nilikuwa. Mamake akaniambia Sami ataoa wanawake 10. Allah. Aliniambia Sami ataoa wanawake 10, wewe si mwanamke. Nikamwambia it is well. Alafu
wakaenda wakapigwa picha na huyo mwanamke sister zake, wanaweka I had to delete the number because the number was making me to feel as if I'm not complete person. Nikadelete namba ya sister yake, walikuwa nakaa wakimweka status family. Alafu akamupea mpaka authority, anakuja Facebook yangu, anaposti zile picha zote. Ananitusi, ananiambia, can you see me? Can you show me your big hash? Bwanako anapenda mtu mwenye ako na big hash na wewe una. Oh my God. Even alikunja akaposti akasema sasa some of them commented, they saw that statement ya my friend on my Facebook. Wakamuuliza kunaenda anje. Aliwandanganya ati ni marafiki wenye nilikuanga nao kitambo kabla nipate nje, ndio sasa wanataka kuvirisha nje ni vipa. Alafu one of the comment akamuuliza, na kwa nini wewe unakubali bibi yako atusiwe hivyo ni public instead you defend? Nikampigia mimi mwenyewe, nikapenda kumfuatilia kumuuliza. Nikamuuliza kwa nini anafanya hivyo, kwa nini yeye ananitusi na mimi simtafuti, ni ananitafuta. Alafu akaniambia hivi, niwe unavaa kumumblock. Imagine, ni mimi ninavaa kumumblock, kwa hivyo yeye afai kuniruhusa kufanya. Ya mimi si ana ruhusa sasa. Sasa hivyo tu ndivyo nilifanya, mimi nikakuja nikumumblock. Alafu masista zake bando hivyo vinye huyu ananitusi ndivyo wanakuja kunitusi. Nikasema nikamuuliza what is the relationship between this lady mwenye alikuwa nyumbani na amekunja na bicha na hata aniogopi, anakunja hizo na bicha sawa. Sasa and if the parents walikuwa najua tulifanya harusi na wewe you already yuko focus, kwa nini wakakubali mtu ati aende home nyumbani wakinjua vizuri wewe umeoa na anafanya introduction kama rafiki yako? Au Kims uko na male friend and female friend and you are married. Akasema wewe unakuanga mjinga sana, you are not even educated because you are supposed to know the friend. Sasa sistangu hata waenda nyumbani na mtu because you got married. That is what he asked me. Nikamwambia tu it is okay. Halafu from that sasa hiyo process ya 2020 I conceived after kutoka kesi hiyo kesi ya bishop. Sasa akabeleka mwanamke, wakati anafanya hivyo I'm pregnant. Halafu tuna kesi na yeye vinya aniwekea picha mimi niko pregnant ya mtoto mdogo. Halafu sasa akakunja akaposti picha. Halafu huyo mwanamke sasa mpaka amepewa Candid, mpaka amekuja kunitusi inbox. Ananiambia ati wewe si mwanamke, si nilikwambia una nyashi kubwa bwanako anatakanga mtu wa club na si mtu wa church. Huyu ni mtu limit kwa church. Yeah. Na hivyo ndivyo naambiwa. Na hivyo ndivyo ninaambiwa sasa. Nini ilikuwa inafanya uendelee kukaa kwa hii marriage na hizi madharau zote from everyone who was supposed to protect you? It is because of the hope, and when I was sasa my family they believe in marriage. Halafu I was a public figure to some people in our family. Sikuwa nataka kuwa disappoint. And despite all that, nilikuwa na hope ati ata change. Okay. Sasa hope yenye nilikuwa nayo ati ata change. Sasa when I got second pregnant, hata ndio imekuwa worse. Sasa ndio nimekwambia wameenda Facebook wananipost, wanafanya everything. Sasa ako na permission ya kufanya kila kitu. Halafu sasa nikipata hiyo mtoto, sasa zile pesa zenye nina save zinaendelea kuisha. Akikunja anakuta niko na housing. Sasa ilifika bahali sasa nikaleta sistangu mdogo sasa, my little sister. When my kid was about 4 to 3 years. Wakakunja mpaka wanachati na yeye. Nikakuta Facebook yake anamwambia mko aje sasa. Nikakuta after my sister spent about 8 months and 1 year and something on my house, he was taking care for my children, for my kid, the first born. Nilikuta wamechati mpaka Facebook, wakamuuliza uko aje. Sasa is my sister who is asking my husband uko aje. Akambia niko poa. My sister anamwambia ninawamisi sana mkiwa na confidence. Confidence is my first boy sasa. Nawamisi sana. Mimi nikamuuliza, is it necessary the thing that you are doing to me? How can you say about the missing each other kwa sistangu? Akaniambia I don't understand because you are very stupid. But someone who is educated
ni anaweza elewa hata nikikuelezea huwezi elewa. What? Yeah. Sister yako alikuwa na entertain conversation? Alikuwa na kwani ni yeye alianza. Alafu mimi nikimwambia that is not respectful. Bwanangu sasa nyusingiambia sister yangu, ananiambia I don't know how the things go and I'm very stupid, I don't understand anything. Yeah. Sasa from there sasa on 2020 after reconcile sasa job imeisha. I under more complication and being admitted to hospital from there and there for my second born. I spent everything that I have because of complication. Mara mtoto ameteremka mbara. Remember, you did not support to me. Nikakuwa nikispend everything, even the house rent I'm paying normal. Akikuja home kutusalimia sometimes anakunja ana anything like requirement. And just nikamuuliza, kwani unakuja kututembelea au na anything? Hakuna kitu yani yote yenye kama masiwa kama everything. Yandi tukora the system. Just kumuuliza hivyo tu. Yandi tukora the system. Anawauliza, wewe kwa nini ulituma shetani wewe upeange mtu mwingine stress? Imagine asking about my husband, basically ni compare stress according to them because nimezoea kumprovide. Ati kwa nini imagine mimi kutoka hapa kwenda kwa duka kurudi mimi nakutana na matuzi. Sasa ni 2020 nimejivungua hii mtoto mwingine. Wananiuliza hivi. Wananiuliza, kwani wewe uwezi pata mtu mwingine wa kukuoa? What? The sister. Uwezi pata mtu mwingine wa kukuoa? Tulikwambia kwa tu tutambui harusi na tena hao watoto are you sure those are my brother children? We not trust you. We can't trust you again. Nikamwambia I reach a point where I feel very bitter. Nikamwambia simuende DNA. DNA ndio itaongea ukweli. Alafu mimi ninatusiwa si ati yako sasa ako home on the speaker iko hapo. Anasikia kila kitu. Alafu after kutusiwa na huyo sister yake ananiandikia SMS. Ananiambia hivi, Vijambiki sister, ananiambia wewe muanji wewe, your father is a killer. Because they knew very well my dad was in prison because of the murder case. Mimi nikamwonyesha message mpaka iko hapo, nimepigiwa simu tukua yeye wakati hiyo nimeraswa because of complication of our pregnant second pregnant. Simu inapigwa tukua hapo, nimeweka on speaker, anakata yeye. Ni alikuwa anakata, sitaki akinitusi, anakata yeye. Anakata simu. Pole Jane. Ulivumilia hizi vitu zote. Yeah. Kwa sababu kuna hope atachange. Nilikuwa ninaomba atachange, lakini venye miaka inaenda ndivyo pando alikuwa anaendelea kunifanyia madhara. Alafu to make it what was, alifika pale sasa pesa zangu zimeisha. Sina any support. Admi hata hajawahi nishika hata na jidingi mmoja hata na SMS ya love in my phone or every mali mtu ana yani the way you thought maybe someone single tarafa because how you are mistreating him, because even we end up to spend even 3 years 2 years without sleeping with me because I did not big yash according to him, of which means sikuwa nashinda na hiyo marriage is not about that. Alafu sasa anafika bali anasema sister yake ananipigia simu, even those messages I have it. Ati wewe maraya wewe, so ende utafute mtu wako kuoa, brother yetu alifocus. Na yeye mwenyewe anaona hizo SMS vizuri kabisa. Mpaka ninamuuliza what are they after? Ni kwa sababu ulipata job ama nini? Nikamuuliza mko sure? I reached a point where I feel very disappointed because I had been that marriage very much. Nikamuuliza are you sure? The thing that you are talking about your job iwezisha hata kama ni government. Akaniambia hii kazi ya kipanda my friend. What if I told you that you could earn more than you do now? We can teach you how to write a copy that generates hundreds of thousands of views, and all you need is a laptop, a stable internet connection, and of course our copywriting course. Unlike lengthy university degrees, this course is fast and flexible because you will learn at your own pace, whether part-time or full-time. This course has been created with the help of Tuko team and the experts who have real achievements and experiences in digital journalism. Land a stable, high-paying copywriting job
even in this economy, and benefit from our internship opportunities. Do not miss out. Isi kazi ya kibanda. Halafu to make them. Ilifika hiyo saa sina pesa, sina anything. Halafu yani to seek the child support. Lakini mimi nikaambia Mungu, I won't use those children right office and everything. Acha tu nipambane na yeye. Acha nipambane na yeye sasa mpaka mahali maisha imeendelea, nione kama atasikia huruma. Sasa hizo marriage ilikuwa imeisha? Iko imeisha. So ulikuwa unampeleka tu ndo aweze kusupport family. Aweze kusupport watoto because I'm not well. Yeah. Mimi ina happen sasa amejitoa akunji home for 2 years. Yeah. 1 years. Halafu kitu make the matter was ile kitu yenye uko kwa mpaka even the workmate sijui anatoa mapicha wapi. Haki never jokes with the narcissist. Anaenda supermarket, mimi nikikomplain anjaleta basic nini kama vitu za kutumia, anaenda anasimama supermarket kwa watu wanabeba na madrone na piga picha anaweka kwa simu yake. Anaweka kwa simu yake, akienda job anaonyesha watu hizo ndio shopping yenye ndifanyia wife yangu. Alafu mimi ninaangalia hiyo kitu akania. Sasa venye ilireach a point na sina otherwise my children they are both in school. Nikamvuata mpaka mahali imefika sasa nikakuwa nikimvuata huko mahali anafanya kazi. Mimi ninakuta mpaka mahali anafanya kazi masista zake wako huko, mamake yako huko. Mimi hata I have no place in short. Sina place yangu. Alafu nikienda kupeleka complaint yake kwa mkubwa wake wa job mahali anafanya job. Watu wanaona kama mimi as if I'm not a normal person because the way you behave there and the way you behave at home, it is like heaven and earth. Because on there ninaambiwa ni anapatanishanga watu wakikosana kwa familia. Mimi sasa mkubwa wake ananiuliza, "Are you talking about the person that I know?" Nikamwambia, "Yeah. I'm talking the person that you know." Anasema aje? Anasema mimi hata I have never had a complaint about him. Even I'm wondering what are you talking about na venye anapenda familia yake. Alafu ile ukimuuliza kitu, imagine in all those years we never atunjawai sitting down kama 9 years. Atunjawai sitting down tuongea kama bibi na bwana. Akiongea lazima mtabutia dhambi bate. Akikunjibu kitu kama unamuuliza politely and humble, anasema wewe unampigianga kelele wewe ni kisirani sana. I remember when our child was admitted to hospital 2021, the boy he had to come to visit me with the sick. Mtu mwenye ni mwai mshika na yeye wanakuja na sistaka nikamuuliza, "Are you supposed to do this?" Akaniambia mpaka watu walisikia wenye walikuwa the other room, akaniambia, "Wani si nilikwambia wewe ni mjinga, wewe ni kisirani sana." Walikuja naye kunipese duko mtu mwenye nimemwona na passport zake, nikamuuliza, "Hii passport inafanya nini kwa wallet yako?" Akaniambia ati mimi ni mjinga sielewi mambo, niulize watu wenye wamesoma. Alafu sasa huyo akamake sure sister yake wamekuja naye kusalimia mtoto wangu, sina kumbea chakula na huyo nikamuuliza, "Haifai kuwa penifu, ufanye vizuri." Nini ilifanya utoke kwa hii marriage after hizi shida zote? Sasa I reach a point mahali ninaona ninamvinyilia tena sana akunji home. My fasting born anaamka sana na kulia, anasema babake hakunji. Nikasema instead of doing all those things na kulelea mtoto kwa mahali yuko apele ili aitanishwe na babake, sio poa. Na tena alikuwa anakunja, akikunja nyumbani wakati anajua nakunja because he knew very well their children hawamuoni, anakunja namba ya happiness from them, so they claim they love their father. Anakunja lazima anjipendekeze. Sasa niliona mtoto wangu maybe namuitisha kitu is not in doing, akikunja nikaona sasa ni mimi tu ninaumia, hakuna change venye tunaendelea mambo inakuwa napoteza muda mwingi sana. Already I have lost 9 years. I have come with nothing. Ile nyumba ambayo ulijengea familia yake na kurenovate, uli spend how much in total? Like 560. Hiyo ni half a million. Yeah.
Alafu nikicomplain about that house because when I feel bitter, mimi sikuwa nashinda naye by the way, kwa sababu ni Mungu anapeananga na niye anarudisha na niye ananyang'anya. Nikicomplain nikisema mimi hata sikuwa nashinda yote na hiyo nyumba. Shinda yenye ilikuwa nayo ni kubeleka mwanamke mwingine hiyo nyumba. Nimevanish, nimeweka sofa set, nimeweka everything mpaka TV yangu yenyewe yenye ilikuwa nayo that time. Nikasema ikaange huko that time, ikaange sasa huko mali tunaishi. Nilikuta alichukua alibeleka hadi na huko na siku njua. Alafu ni mtu mwenye fani kwa sababu hata madresi ya wageni wakati mtoto wangu alikuwa amelazwa hospitali wanakunja, niliambiwa kwa kulikuwa na wanawake of which I don't know the reality of it. Anakuja anachukua hiyo mattress, akichukua mattress anapeana na masista yake wanaenda na mimi mwenyewe nimenunua. Hakuna kitu yenye yani mimi sikuelewa ni spirit gani. Anachukua TV zangu anapeleka kwa anachukua na hakuna mimi kwetu kitu yenye anaweza simama all those nani aseme nilifanya hivi na hivi. Alafu anachukua mchango I that ati alichukua mchango anakasema anataka kuenda kwetu huko ni mimi ninakataanga. Ndivyo alisema mpaka huko kwa job na mtu akaniambia hivyo na huyo mtu hawezi nidanganya which I don't worry about the rumors, I worry about the reality. Lakini mimi nilimuuliza hivi, kwa nini unataka kwenda kwetu na sababu zako za kwenda kwetu ni zipi? Wewe yasi umebeleka mwanamke mwingine huko kwa ile nyumba yenye ndinjenga, nitaenda kwetu shwari nikiwa nani? Akaniambia wewe endelea kuwa mjinga. Alafu ni familia yenye iko na matusi. Yaani wanakutusi na matusi yenye hata hujawahi sikia. Alafu one time kuna wakati nilikuwa nimeenda kuvisit huko kwao, nilikuwa na huyo mtoto mmoja confidence. Alafu venye nilienda huko kuvisit huko kwao, they hunt wakakunja kunikaribia wakaniambia hivi, imagine Jane, I'm sorry. Nikawauliza why? The reason that I heard about you don't talk about the people, you don't talk with the people, you talk only to everyone who approach you. Even I was wondering, why are you that social? That is the news they heard about me. Who had told them this? The husband family. Okay. Yeah. And he was encouraging me to be, yani alikuwa ni yule mtu mwenye ananiforce everyone to hate me for nothing. Like when we were admitted to hospital, my friend used to come to visit me. Sasa wakikuja kunivisit huko hospitali, tuseme nimetumwa na nasi mahali fulani huko njuu, anawakuta kwa bendi wa mtoto anawaambia huyu aliacha mtoto kwa kitanda na kaenda wapi? So nikirudi huko one room wao wananiambia ngai, kwani bwana wako anakuwa ngaje na vinyana na nyama sanga yake? Anatuuliza uko wapi na yeye anavaa kutuambia. Mimi nikikutana naye kuteremka huko njuu wakati hiyo the boy is very sick. Ananiambia umeacha mtoto kaenda kulandaranda wapi wewe mwenda wasimu? Ndivyo ananiambia. Alafu ukimsalimia na kwambia ako poa sana, anashukuru Mungu. So ni mimi tu sababu yangu ya kuamua kuachana na yeye, it is because of my health. Alafu na kusema na kuona he can't change. He has decided to move on. And the latest nimekuwa nikipigiwa simu na wanawake na mwanamke fulani. The last year nilikuwa nataka sound support, nikamwambia tunataka hivi na hivi. Exactly, nikamwambia exactly venye tulikuwa tunataka. That evening I received a call from a certain lady. Akaniambia, why are you disturbing this man so much? You don't know he move on. You are the one who has left with him with your children. You can find another husband to love you. The man is now focused with 4 years kid and girl. So you should not disturb him so much. You are supposed to seek even a divorce. Have you divorced him? We have not divorced him now. But even in the life that we live before, it is like divorced people. Yeah. But he has already suggested more time, even when I was in marriage, to divorce. So no problem on that. Yeah. Is that something you're willing to do now? Yeah, I'm very ready. Yeah. What do you do now? Ni nini saizi unafanya ku raise watoto wako? Life is very difficult, Kawira. But I trust in God for now. I am not working. My children need education. And it is very hard because I can't shift them to the village.
because my father is very old and depend on us. Yeah. I'm the one who is supposed to take my responsibility. Remember, I came from home when I'm a girl. I was not with the 2 children. So I had to stand for myself. Yeah. Yeah. Wakati ulitoka kwa hii marriage, is there any shifting that happened? Maybe ukahama nyumba yenye ulikuwa unakaa na yeye, ama alijuaje marriage imeisha? Wewe for you ulijuaje marriage yako imeisha na huyu mtu? Nilijua because he was using a different name. I don't know that it's a different or they are it's the same person because they use one same number to call me and tell me you should not wait the sound support and even everything including rent and everything because the money has done with you, and that is the truth. And that is how it ended. That is how it ended. And even my kid was not to call on him. Akibiga iko busy, and he was doing this. Akifika mahali kuna mawaka meti anapiga simu ili mawaka meti wazikie tuko pamoja. Ukimupigia wewe huwezi mpata. So my kid was very disturbed the first morning. He was asking mom, kwa nini ndandia tupendi? So I feel very bad. How do you want to be supported? Uko na any ideas you have in mind that mwenye atakuwa akiangalia history yako anaweza jua this is where you need help? First, I have done is in education. Okay. But for now, I think business is good with me. Okay. I can do beauty and I can do anything, and I like to be comedian. Although I have not done it. Okay. I have done something different. Okay. If I get someone who can support me and any kind of support, my children education, the better environment to my children, I will appreciate. I will appreciate. Okay. Yeah. Na huyo Mkenya ambaye anatazama story yako angependa kukupata, atakupata kwa njia gani? Watanipata kwa namba yangu ya simu 07 19 338 763. Okay. Naweza rudia. Okay. 07 19 338 763. Na jina? My name is Jane Muthoni Mbogo. I have a Facebook account. Jane Samuel. Yeah. Okay. Jane Samuel Facebook account. Okay. Yeah. Pia wanaweza kupata through. Yeah, I have a TikTok too. Jane Courageous. Okay. Yeah. Awesome. For 9 years, Jane has endured this marriage, hoping that this man would change and begin to warm up to her. Now today she's coming to you, asking you to support her, encourage her, and help her get back on her feet. Remember, we shall put her number on the pinned comment. Encourage her so that she can have hope for the future. Thank you for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. See you next time.